ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అక్షరం ఎడ్యుకేషన్స్. మీరు మేము చేసేటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ని పొందటానికి తప్పకుండా బెల్ ఐకాన్పై ప్రెస్ చేయండి. Now let us discuss the. I told you in the beginning, it is not a sound-based article. So whenever you have to write the in a particular place according to the need, అవసరాన్ని బట్టి రాసేటప్పుడు మీరు ఈ రూల్స్ అన్నీ గుర్తుంచుకోవాలి. ఎందుకు? చాలా రూల్స్ ఉంటాయి, దగ్గరలో మోర్ దాన్ 10 రూల్స్ ఉన్నాయి. ఈ రూల్స్ మీకు గుర్తుంటే దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ కీప్ ద. అదే ఇందాక మనం ఏ యాన్ చేసాం, దానికి రూల్స్తో పని లేదు, సౌండ్. నౌ ద ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామో చూద్దాం. చూడండి, ద ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్. ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం గమనించాలి. మొట్టమొదటి మనం మాట్లాడితే అబ్రివేషన్స్ అంటాం. ఏమంటాం? అబ్రివేషన్స్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది. 1 ABB, అబ్రివేషన్స్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఇంకో రకంగా పిలుస్తాం, షార్ట్ ఫామ్స్ అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, WHO అంటాం మనం ఇంగ్లీష్లో క్యాపిటల్స్లో, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్. ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్రివేషన్. సో బిఫోర్ దట్ WHO వీ హ్యావ్ టు కీప్ ద. అలాగే మనం యునెస్కో అంటాం, యునిసెఫ్ అంటాం, UN అంటాం. ఇంకా అలాగే మాట్లాడితే కొన్ని దేశాల గురించి మాట్లాడుతూ మనం USA రకరకాలు మనం చెబుతుంటాం. సో మాట్లాడితే అబ్రివేషన్స్ అంటే UN, లేదంటే WHO, లేదంటే అలాగే మనకి సార్క్, SAARC, సార్క్. దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఫేమస్ వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఈవెన్ OPEC అంటాం, పెట్రోల్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంట్రీస్. ఇలాంటి అబ్రివేషన్స్, అది UNO కావచ్చు, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కావచ్చు, సార్క్ కావచ్చు, OPEC కావచ్చు, ఎనీ అబ్రివేషన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్, generally we go for the, means we say the UNO, the World Health Organization, the OPEC, the SARC, like this. So abbreviations వచ్చినప్పుడల్లా the. That is one. Second is religious books. Religious or famous books. Religious books, you know that every religion has their own books. Like Hindus have Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita. Muslims have Quran, Christians have Bible. So before we talk, when we talk about these, what is religious books, the Quran, the Bible, the Mahabharata, the Ramayana, like this we have to keep. So we need to keep the before such any religious book. ఇప్పుడు నేను చెప్పినవే కావు, నేను చెప్పని రిలీజియస్ బుక్స్ ఏమన్నా వస్తే కూడా అలాంటి ప్రతి రిలీజియస్ బుక్ పేరు ముందు కూడా దానే రావాలి. రెండో పాయింట్ ఏమిటంటే ఫేమస్ బుక్స్. కొన్ని బుక్స్ బాగా ఫేమస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెహ్రూ రాశారు డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా. డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఎ వెరీ ఫేమస్ బుక్. సో దట్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా. అలాగే మనకి మహాత్మా గాంధీ రాశారు మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్, ఫేమస్ బుక్. సో వీ షుడ్ రైట్ ద మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్. అలాగే మనకి హ్యారీ పాటర్ బుక్స్ ఉన్నాయి, అలాగే రకరకాల ఫేమస్ రైటర్స్ బుక్స్ ఉన్నాయి. ఎనీ ఫేమస్ బుక్, బిఫోర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎనీ ఫేమస్ బుక్, బిఫోర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎనీ రిలీజియస్ బుక్, వీ షుడ్ కీప్ వితౌట్ డౌట్ ద. So that's why I wrote before religious and famous books. 3, people of religions
people of religions, and what do we say, families. The famous families, not ordinary families. People of religions and families. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా, హిందూ రిలీజియన్ ఉంది, హిందూ మతాన్ని పాటించే వాళ్ళని మనం అంటాం హిందూస్ అంటాం. ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్, పార్సీస్, సిక్స్, ఇవన్నీ కూడా ఆ రిలీజియాన్ని పాటించేటువంటి ఆ గ్రూప్ని ఏమంటాం మనం, అలా ఆ పేర్లతో పిలుస్తాం, ముస్లిమ్స్, హిందూస్ అని. వెనెవర్ యూ టాక్ అబౌట్ సిక్స్, Muslims, Hindus, Christians, you should keep that. Why? Because there are one, they are the people of religions. Second reason is also there. What is the second reason? Muslims అన్నాం, plural. What is it? Plural. అలాగే Christians అన్నాం, plural. So we have to keep that before the names of any religions. The people of religions. So Muslims కానీ, Hindus కానీ, Christians కానీ దా. మరి ఫ్యామిలీస్ అన్నాం, ఏమిటి ఫ్యామిలీస్? ప్రతి దేశంలో కూడా కొన్ని ఫేమస్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో ద టాటాస్, యు నో టాటాస్ ఎంపైర్, ద అంబానీస్, ద బిర్లాస్. సపోజ్ లోకల్గా ద రెడ్డీస్, అంటే రెడ్లు అనేవాళ్ళు చాలామంది ఉండొచ్చు, కానీ ఏమిటి, మనకి మన ఊరి పేరు చెప్పినప్పుడు ఆ ఊరిలో ఒక రెడ్డి గారి ఫ్యామిలీ బాగా ఫేమస్, రెడ్డీస్, ద రెడ్డీస్ అంటాం. ద రెడ్డీస్ అంటే ఆ రెడ్డీస్ ఫ్యామిలీ. ద చౌదరీస్ ఫ్యామిలీ, సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇలా whenever we talk about famous families name also, we have to keep the, we should keep the before the names of families, the names of the people of religions. Next one is that plurals. You remember, all of you, whenever we talk about singular, we have to use a, am. But whenever we talk about plural, and without doubt, before plurals we have to keep the. For example, apples. If it is apple, we say an apple. But when it is apples, we should say the apples. Suppose girl, Girl, girl. When it is girl, we say a girl. But when we talk about girls, we use the. Any plural, whether it is flowers or what we say, cars or bikes or cell phones, to take any plural, 100% we have to keep only the. So the should be used before such plural nouns. And next one is unique. Remember, unique means what? ఇక ఈ సృష్టిలో అవి ఒకటే ఉండాలి, ఒకటే. రెండోది ఉంటే వర్కౌట్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ యూనిక్ అన్న చోట మనం ఏం తీసుకుంటాం? యూనిక్ థింగ్స్ అన్న చోట ఆల్ ప్లానెట్స్, శాటర్ను, జూపిటరు, మార్స్, ఎర్త్, వీనస్, ఎనీ ప్లానెట్. Whenever you talk about any planet's name, you should keep the. You should not forget about that. So, adokati. Inga sun is not a planet, but social lo gaani, science lo gaani teacherlu em chebutuntaru, అలాంటి సూర్యుళ్ళు ఆకాశంలో కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారట. అది మనకు అవసరం లేదు. మనకు తెలిసిన సూర్యుడు ఒకడే. మనం ఈ సూర్యుడే తట్టుకోలేకపోతున్నాం, ఇక వేరే సూర్యులతో మనకు సంబంధం లేదు. సో సూర్యుడు అంటే మనకు గుర్తుకొచ్చేది ఎవరు? ఉదయం లేస్తే కనిపించే సూర్యుడే ఆయన. సో సన్, వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద సన్. అలాగే నైట్ వస్తే మనకు కనిపించేది మూన్, ద మూన్. ఇవి మనకి యూనిక్ థింగ్స్గా తీసుకుంటాం. అలాగే మనకి కొన్ని కామెట్స్ అంటాం, తోక చుక్కలు అంటాం మనం. ఏమన్నా హేలీ కామెట్ అంటాం. ఇలా ఏమైనా తోక చుక్కల పేర్లు ఇచ్చాడు, ఒక ప్లానెట్స్ పేరు ఇచ్చాడు, ఒక యాస్ట్రాయిడ్స్ వాటి పేరు ఇచ్చాడు. అలాగే శాటిలైట్స్, మన భారతదేశం రకరకాల శాటిలైట్స్ ప్రయోగించింది. శాటిలైట్స్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి, న్యాచురల్ శాటిలైట్, ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్.
ఏ శాటిలైట్ అయినా కూడా దాపెట్టచ్చు. న్యాచురల్ శాటిలైట్ అంటే లైక్ మూన్ విచ్ వీ హ్యావ్. ఇన్ సోషల్ ఎవ్రీ ప్లానెట్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ శాటిలైట్స్. వాటికి పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఒకవేళ మనం ఆ పేర్ల గురించి మాట్లాడుతున్నాం, దా అని చెప్పి ఆ పేరు రాయాలి. మనకున్న ప్లానెట్ ఒకటే, శాటిలైట్ ఒకటే కాబట్టి మూన్. మూన్ ముందు కూడా మనం ఏం రాయాలి, దా ఖచ్చితంగా రాయాల్సిందే. ఇలా ఓన్లీ అలాగే న్యాచురల్ శాటిలైట్స్ మీకు చెప్పడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రోహిణి అని, ఆర్యభట్ట అని, అలా ప్రజెంట్ కూడా రకరకాల పిఎస్ఎల్వి రకరకాలు మనం ప్రయోగిస్తున్నాం. అది వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్ ఆర్ న్యాచురల్ శాటిలైట్, 100% యూ హ్యావ్ టు కీప్ ద బిఫోర్ సచ్ శాటిలైట్స్ నేమ్స్ ఆల్సో. వై? బికాస్ దే ఆర్ యునీక్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక శాటిలైట్ పంపించింది, దానికి ఒక పేరు పెడతారు. మళ్ళీ ఇంకో శాటిలైట్ పంపించింది, దానికి అదే పేరు పెట్టరు. ముందు దానికి 1 అని పెడితే దీనికి 2 అని పెడతారు. మరి 1, 2 అన్నప్పుడు నెంబర్లు మారినాయి కాబట్టి నెంబర్లు మారినాయి, శాటిలైట్స్ కూడా మారినాయి. సో బిఫోర్ ఎనీ సచ్ శాటిలైట్స్ నేమ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఓన్లీ ద. Number 6. The thing is what here? Common noun. Common or what we say material noun. Material noun. కామన్ నౌన్, మెటీరియల్ నౌన్ బిఫోర్ అని చెప్పాను. ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. యాక్చువల్గా కామన్ నౌన్ అనేది కనుక ఫస్ట్ టైం వస్తే కామన్ నౌన్. కామన్ నౌన్ ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఏం పెడతాం? ఏ యాన్ పెడతాం, దా పెట్టాం. కానీ అదే కామన్ నౌన్ మనకి రెండోసారి రిపీట్ అయితే 2 కానీ 3 కానీ 4 కానీ ఎన్నిసార్లు అయినా సరే, వెన్ ఎవర్ కామన్ నౌన్ కమ్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం we should use a am. When the common noun comes for the second time we should use the. కామన్ నౌన్స్ అంటే తెలుసు కదా. ఇప్పుడు మన కంటి ముందు ఉండే రకరకాల వస్తువులని కామన్ నౌన్సే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాన్, కామన్ నౌన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోర్డ్, కామన్ నౌన్. పెన్, కామన్ నౌన్. సెల్ ఫోన్, కామన్ నౌన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కామన్ నౌన్స్. బిఫోర్ సచ్ కామన్ నౌన్స్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఓన్లీ వాట్ వీ సే ఏ ఆర్ యాన్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద సౌండ్. అదే కామన్ నౌన్ సెకండ్ వస్తే we use the. For example, I tell you one sentence. Yesterday I found a purse. Yesterday I found a purse. Purse is a common noun. I am using purse for the first time. So what did I use? A. You listen my complete sentence. Yesterday I found a purse. Full stop. The purse has 10,000 rupees. The purse has 10,000 rupees. You observe that. When I used purse for the first time, I used a purse, A. When I repeated the purse second time, I used the. I used the. Like this. Have you got my point at all? Any common noun, when it is repeated second time or third time, 100%, not 99%, 100% you have to use only the. Have you got my point at all? For example, yesterday my friend bought a car. Car, common noun. So I used a. The car has so many latest features. When I used car for the second time, what did I say? The. So what is the point here? We have to remember that when car comes first time, we have to use a or an according to the sound. When the same car is used second time, 100% we have to use the. So this is about what we say common noun. But what is material noun? We will discuss when we talk about parts of speech. When we talk about parts of speech, we talk about nouns. When we talk about nouns, we talk about material noun also. Material noun ante, to be frank, whatever we see, the materials which we see in our grocery shop లో మనకు కనిపించే ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మెటీరియల్ నౌన్సే. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మెటీరియల్ నౌన్స్ ఆర్ అన్కౌంటబుల్. కామన్ నౌన్ ఈస్ కౌంటబుల్. గర్ల్, గర్ల్స్. సెల్ ఫోన్, సెల్ ఫోన్స్. పెన్,
pens, countable. Material noun is uncountable. What are material nouns? All grains. All grains are material nouns. For example, rice, wheat, jawar, bajra. Have you got my point at all? So whenever such material noun comes for the first time, please remember that. If the material noun comes for the first time, you should not use any article. But what you have to use? No article. I told you, if a common noun comes for the first time, you should use an. If the material noun comes for the first time, you should use no article. If material noun comes for the first time, no article, but if the same material noun is repeated second time, you should use the. Please don't be confused. Common noun, first time an. Common noun, second time the. Material noun, first time no article, second time the. Suppose he gives rice first time, we don't use any article. Second time he gives rice, we should use the. Have you got my point at all? That is the point. What are grains are material nouns? Oils. Different types of oils are there. For example, petrol, diesel, they are the what is a fuel oils. And as far as the domestic oils, consume oils like that, groundnut oil, and what is a cotton oil, all this. Any liquid, it is better to say any liquid. Before any liquid is called as a material noun, because liquids are also uncountables. So whenever such uncountable nouns come, you should consider them as a material noun. Before such material nouns, we don't use any, what we say, article first time, but second time is the. Now, seventh point. What is the seventh point? Actually, the thing is what here, a particular person, or thing. You see, again there is a problem. Suppose I said, please give me a pen. What does it mean? Any pen. I don't want any particular pen. Any pen is okay. A means any. Please remember that point. A or an means any. అదే మనం దా అంటే అర్థం ఏమిటి? ఆ means what? We are talking about a particular person or thing. Suppose I said, you please give me the pen. The. What does it mean? I want a particular pen. You please go and call the man, the girl, the boy. Means what? You please go and send a particular boy or a particular girl or a particular man. So whenever you talk about any person or anything particularly, then we have to use the. So that is the point you should not forget. If you talk about only one person or one thing, okay, an. But if you talk about a particular person or thing, you should use only what we say, the. Now let us go to next ones. And still there are some usages. For example, like before, what we say, newspapers or magazines.
magazines. Before the names of newspapers and magazines. You know, there are so many newspapers in Telugu, English, different languages. For example, when we talk about Telugu, Eenadu, Sakshi, what we say Andhra Jyoti like this. When we talk about English, Times of India, Hindu, or different papers are there. Before any such particular names of newspapers, we have to keep the Andhra Jyoti, the Times of India, the Deccan Chronicle, the Hindu, the Sakshi, something like this. So you don't forget to keep before the names of newspapers. But what about magazines? You know, they are periodicals. Periodicals means what? They come for every 1 week, or they come for every 15 days, or 30 days like this. So for example, like what we say, India Today, and for example, The Week, for example, what we say, the Sports Star, or the Front Line, different, and Reader's Digest, all these are magazines. They are books. So they come according to their convenience, every week or month or like this. Before the names of such magazines also, we should keep the Reader's Digest, The Week, the India Today, something like this. Even our newspapers have Sunday books. You can talk about the Eenadu Sunday book. So before the name of any newspaper, any magazine, we can keep that. And next one is names of trains or ships. Trains or ships. In foreign countries, names, trains don't have names. But in India, most of the people are illiterate. So that's why, one, to attract them. Second, to make them to remember. అంటే వాళ్ళకి తేలిగ్గా గుర్తుండడానికి ఒక్కొక్క ట్రైన్కి రకరకాల పేర్లు పెడుతుంటారు. కొన్ని ట్రైన్కి నదుల పేర్లు పెడతారు, కొన్ని ట్రైన్స్కి ఆ ఊళ్ళ పేర్లు పెడతారు, రకరకాల పేర్లు పెడతారు. సో అంటే ప్రతి పేరుకి ఖచ్చితంగా ఒక ట్రైన్ ఒక పేరు ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద ఫలక్నుమా ఎక్స్ప్రెస్, ఫలక్నుమా ప్యాలెస్ ఉంది. అలాగే గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్, గోదావరి రివర్. హ్యావ్ యూ గాట్ మై పాయింట్ అట్ ఆల్? అలాగే తుఫాన్ మెయిల్, తుఫాన్ మెయిల్. లైక్ దిస్ different Shabari Express. Shabari is a what we say, a lady. Shabari is a lady. We have trains in the name of even persons also. So every train has a name. So whenever you see such names of trains, you don't forget to keep the Godavari Express, the East Coast, the Coromandel, something like any train's name. If the train, only goods trains, they don't have names. But all the passenger trains, they have names. So before such names, we have to keep that is one. What about what we say, ships? Yes, ships also have names. In India, ships, we have the code language like INS, Indian Naval Service. So they have names. Even ships also, they have names like rivers, INS Godavari, INS Kaveri, INS Ganga, INS Brahmaputra, like this. And they have names of humans also, INS Akbar, INS Ashoka, like this. So even ships also have the names of persons, places, and different things. So before even the names of such ships, before the names of trains, you don't forget to keep the INS Godavari, the INS Brahmaputra, the INS Sindhu. Even our submarines also have names. Even our warships also have names. So before such all names, we have to keep the. And next is, 10th one is superlatives. You know that in degrees of comparison,
there are 3 degrees. One is positive, second is comparative, third is superlative. You can easily identify superlative degree. How? At the end of the superlative degree, ST or EST comes. For example, good, better, best, EST. Clever, cleverer, cleverest, EST. Wise, wiser, wisest, EST. So, if RE or ER comes, we call it as a comparative degree. If ST or EST comes, we call it as a superlative degree. When such superlative degrees come, sometimes he gives, for example, he is the cleverest boy of this class. The cleverest. Before cleverest, cleverest is superlative. So what did we use? The. Why? Because there are so many clever students in the class. But he is the topmost fellow. So no other person is as clever as this boy. So before such superlatives, we have to use the. So don't forget about that. We should use the before superlatives. Next is ordinals. Ordinals. Ordinals, and most of you know that. Numbers are different to ordinals. Numbers, and we know that 1, 2, 3 like this. Before 1, 2, 3 we don't keep the. Before first, second, third, 10th, 20th, 50th, 100th. What are they? They tell ranks. Ordinals, they mention about ranks. Second, fourth, they talk about ranks. Suppose I have got the 4th rank in my class. So means what? Before me, there are 3 clever students. I am the 4th person. India is the 2nd largest populated country, we say so. What does it mean? There is another country which has population more than India, that is China. So 2nd largest. So whenever we use such ordinals also, we should keep the. And next one is that, sir, sir. Now the next point is that we can use the before the names of water bodies also. Water bodies. You see, there is a problem here. There are 2 types of bodies. One is land bodies, second is water bodies. The problem is here, before the names of water bodies, you must use the. Before the names of land bodies, you should not use any article. Should not use any article. Well, what are the names of water bodies? You know. For example, oceans. Indian Ocean. We have to use the Indian Ocean, because there are so many oceans. Ocean is a common noun, Indian Ocean is a proper noun. So that's why it is a particular, and there are no 2 Indian Oceans. We have only one Indian Ocean. So that's why before Indian Ocean we have to keep the, not only Indian Ocean, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Arctic Ocean. You talk about any ocean, you can keep the. You can keep the before sea also. For example, the Arabian Sea. Arabian Sea. There are so many seas in this world. Every sea has their name. For example, Black Sea, the Black Sea. Caspian Sea, the Caspian Sea. Bay of Bengal, the Bay of Bengal.
the Arabian Sea, the Arabians. Not only ocean, even seas also have names. So before such names we can give the. And next, rivers. Rivers. There are so many rivers. For example, Krishna. Krishna. The Krishna. In India, we don't have so many Krishna rivers. We have only one Krishna river. So the Krishna river, we need not to say even river also, sorry. The river Krishna, the river Godavari, the Tungabhadra, the Brahmaputra, something like this. Any river's name, before any river's name we have to keep the. And next we get lake. There are so many lakes. For example, the Pulicat Lake. The Pulicat Lake. Every lake has name. Some are famous, some are not famous. So the Pulicat Lake, the Sambar Lake, the Chilka Lake, the Kolleru Lake, or different lake. Before any such names of lakes, we can keep the. You see, if you observe, these are all water bodies, and we can call even canal also. Canal. There are so many canals. You know that the Panama Canal, the Suez Canal, even our own the Buckingham Canal. So before any such name, we can keep the Panama. So the Panama Canal, something like this. So before every canal's name, suppose if he gives only canal, you have to write only A. If he gives only, what do we say, river, a river. If he gives sea, a sea. If he gives ocean, you write an ocean. Because they are common nouns. But here, they are all proper nouns. So that's why we are using the Panama Canal, something like this. And after canal, there are some tanks. Tanks in the sense, we say in Telugu, cheruvu antam. Cheruvu antam. So, for example, in Hyderabad, Hussain Sagar must have tank. Have you got my point at all? Like this, any such tank's name, you have to use only the. Hussain Sagar. I am just telling one example. Don't think that da should be used only before them. Before such names, when they come, whether it is ocean or sea or river, we should use only the. This is about what we say, the water bodies. Next we talk about what we say, famous constructions. Famous constructions are monuments. You know what is meant by monument? Monument is a building or a construction which is constructed in the memory of some people like this. The best example we know that is Taj Mahal. Taj Mahal was constructed by Shah Jahan in the memory of his wife, that is Mumtaz Begum. So, whenever we talk about the Taj Mahal, as it is monument, famous, it is monument, famous construction. We can say the Taj Mahal. For example, Charminar, the Golconda Fort, or the Undavali Caves. And for example, you see the China Wall, the Eiffel Tower, the Statue of Liberty. These are all famous
constructions. In addition to that, we can say some other also. For example, our own parliament, the parliament. We don't say a parliament. Why? Because our country has only one parliament. So the parliament, the president's palace, and assembly. There are so many assemblies, okay, but every state has only one assembly. We call it secretariat, different like this. Any famous building, for example, if you talk about Salarjung Museum, the Salarjung Museum, the Nehru Zoological Park, like this. The problem here is that we can keep the before any famous construction. But at the same time, you should not keep the before the names of persons. Of course, we talk about it later. So this is about famous constructions and monuments. Next one is groups of islands and what we say mountains. Mountains. Islands and mountains. You see, there are so many islands. Suppose, let us talk about Lakshadweeps we say. Actually, there are no 1 lakh Deeps. లక్షద్వీపులు అక్కడ ఏమి లేవు. ఆ దీవుల్ని ₹1,00,000 పెట్టి కొనుక్కున్నారు. సో వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ లక్షద్వీప్స్. దాంట్లో రకరకాల దీవులు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క దీవికి ఒక్కొక్క పేరు ఉంటుంది. బట్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద నేమ్ ఆఫ్ వన్ ఐలాండ్, యూ షుడ్ నాట్ కీప్ ద, రిమెంబర్ దట్, యూ షుడ్ నాట్ కీప్ ఎనీ ఆర్టికల్. సో లక్షద్వీప్స్ అని వాడు ఇచ్చాడు, యూ కెన్ కీప్ ద లక్షద్వీప్స్. అదే మనం సపోజ్ అండమాన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అండమాన్ గురించి మాడితే మనకి సెంట్రల్ అండమాన్, సౌత్ అండమాన్, నార్త్ అండమాన్, ఈస్ట్ అండమాన్, లైక్ దిస్ డిఫరెంట్ ఐలాండ్స్ నేమ్స్ ఆర్ దర్. అయితే విడివిడిగా ఆ ఐలాండ్స్ పేర్ల ముందు ఏ ఆర్టికల్ రాదు, విడివిడిగా. మరి ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆ మొత్తం ఐలాండ్స్ అన్నింటినీ కలిపి ఒకే పేరుతో పిలిస్తే, మరి ఏ పేరుతో పిలుస్తున్నాం మనం? అండమాన్స్ అంటున్నాం, ద అండమాన్స్. లక్షద్వీప్స్ అంటున్నాం, ద లక్షద్వీప్స్. నికోబార్స్ అంటున్నాం, ద నికోబార్స్. అలాగే మనకు ఇంకో దేశం ఉంది, మాల్దీవ్స్, ద మాల్దీవ్స్. ఇట్లా మనం స్పెసిఫిక్గా ఒకటి అది ప్లూరల్లా ఉండాలి, 2 గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ నేమ్ అయి ఉండాలి. అప్పుడు దెన్ వీ కెన్ కీప్ ద సేమ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ మౌంటైన్స్ ఆల్సో. మౌంటైన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హిమాలయాస్ తీసుకుందాం. హిమాలయాస్లో మనకి మౌంట్ అన్నపూర్ణ ఉంది, మౌంట్ కైలాస్ ఉంది, మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఉంది, మౌంట్ కాంచనజంగా ఉంది. కానీ వాటి పేర్ల ముందు నో ఆర్టికల్ కమ్స్. ద మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అనం, ద మౌంట్ అన్నపూర్ణ అనం. మరి ఎలా అంటామయ్యా? ద హిమాలయాస్ అంటాం. ఏమంటాం? ద హిమాలయాస్. అంటే హిమాలయ పర్వతాలు అంటే కొన్ని వేల పర్వతాలు అక్కడ ఉన్నాయి. ఆ గుంపుని మనం ఒక గ్రూప్గా పిలుస్తున్నాం, హిమాలయాస్. ద హిమాలయాస్, ద హిమాలయాస్, ద నీలగిరీస్, ద వింధ్యాస్, ద సాత్పురాస్. ఇంకా ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్తే ద ఆల్ప్స్, ALPS, ద ఆల్ప్స్ మౌంటైన్స్, ద యాండీస్ మౌంటైన్స్, ద కొలరాడో మౌంటైన్స్, వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్ యాస్. Before the names of any groups of mountains, we can keep the. Before the names of any islands, we can keep the. So with this, we completed where we have to use the. So articles lo last part ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? No article. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి now we start that. Please be careful. ఒకసారి ఆపండి సార్.